Everybody say, 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 how can I express my gratitude for all the many things you've done for me? Words are not enough, to say thank you. So Lord, you are my everything. You're my everything. How can I express my gratitude? How can I express my gratitude for all the many things, you've Father, you done for me, yeah. Words are not enough to say thank you. So Lord, you are, you're my everything. See, I call you Zion. You're my provider. I call you Nisi. You are my banner. I call you Rapha. Hey. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. I call you Jireh. You're my provider. I call you Nisi. You are my banner. I call you Rapha. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. Oh, you're my thing, you know. 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 Yeah. So, oh, yeah. Oh, you're my thing, you know. Oh, you're my thing, you know. Yeah. Oh, you're my thing, you know. Yene BWF Solicitors and Atenasie. Oshesania Mame lawyer Eunice. Afasi ate polish atenasie na enne. Utimu se ensimu emube pi. And nana pena me preachi. Ewo breakfast news no so. Ena me ka se. Abrebia ubeye ade papa. Ube sore no. Ube musene weni aji wo different kind of happiness be. And none of pay ya de me sorry abana sana yeme. Me se ne ubi benya sem papa bi atie. Ubi benya sem de bi atie. Onuya fa wafidie no eto Rainbow Radio International. Ya menyi mfiri ha. 92.4. Ubetimi aka kire Alexa say Alexa fameko radio no so. Me pese metie Rainbow Radio. Ubetimi aka tune in. Ubenya ye wo ho. Uko Google app no so a ubetimi a download ye. Google Store. Ubetimi a download ye. Na what ye live and colored. Anopa so ape na odi ato ha ko Facebook, YouTube. Ubehu ye say ye ho live and colored. Ubehu lawyer Eunice kama. Ene madresi fugu. Lawyer, ene madresi fugu. Ene madresi fugu. Many abre papa. Ene madresi fugu. Ene madresi fugu. And now no pay me sorry, and me many ajesun go lawyer, me pacho, me ma watching, Emma wakwaba. The Joseph Prophet Pachana, what to say? Unyame eshira me papa. Me are Unyame sorry eshira. for the busia for Ubia huye. Yamiase. Na say if ye bibia ye boko. Yamiadum Pacho Vivia Emo. Ebo. Na anopay bas no atu. Ehifa ni begina. Ehifa ni first stop. Majama fire ko. Pacho you, what's say? Mami Kai Encha Yetiefo ne Ashefo more 80 Ewo Rainbow Radio International. So anaasɛ mohwɛ yɛn ɛwɔ Facebook Live anaasɛ YouTube so mema mo nyinaa ahomakye sɛ nyame adom ara kwa wama yɛn nkwa sɛ ɛndɛ de yɛsan ɛbɛhyia biom mehope sɛ mo nyinaa mo ho yɛ sɛnea every week biara yɛyɛ no yɛma a few updates na yɛde main topic no ahyɛ aseɛ sɛnea da biara yɛ sɛ yɛyɛ no in terms of your updates, no, I know say when it comes to British nationality and I say registration for children applications now, most of the time, no, we are looking to see if they would grant the fee waiver.
When it comes to nkola omo area registration na home office ɛwɔ omo own policy guidance in terms of registration for British citizenship for nkola. Into say akola no under the age of 18. Now wopɛ sɛ o register akola no as British, but wo as parents no ebia wo nsa aka or settlement and that's will indefinite leave to remain at the time ebia wa akwala no wie na onsaka no o hwɛ sɛ at least wobɛyɛ ama akwala no anaasɛ wobɛyɛ ama nkwala no ɛno no saa no sɛ wobɛtumi akyerɛ sɛ wonni sika no a wode bɛtua ɔmo application fee no which is £1,012 na ɛndeɛ na ɛsɛ wotumi kyerɛ ɔmo wo bank statement for 6 months sɛ woyɛ adwuma kakra na wonyɛ biribi kakra a wo pay slips no nso so for the recent 6 months sɛ wote efie a ebia council for ɛde ama wo anaasɛ ɛyɛ private tenancy nso so a wode ɛno nso ɛbɛka ho sɛnea wobɛhu how you are accommodating wo ɛne nkɔlaa no ɛna wowɔ expenses te sɛ wo gas wo electricity wo shopping nneɛma a woyɛ a wotua ka no wobɛtumi de ɛno nso aka ho sɛnea wobɛhu sɛ ɛnyɛ adeɛ a wobɛtumi atua because wo expenses wɔ soro sika no a wonya from adwuma no koraa mpo no ebia ɛnso ho anaasɛ sika no a ɛka no koraa mpo no ɛntumi ntumi nsave ɛno no ntua nti ɛno no saa no na ɔmo ahwɛ ɛde fee waiver no ama nkɔlaa no nso if it is the case say ebia moye as a whole family because ebia the children and the parents are on nsa aka na indefinite no ɛnyɛ ade a ɔno nso betumi etua fee no nso a there will be exemptions in terms of parents are ɔmo into ya nti mo yɛ as a family application so a ɛno nso saa no ɔmo betumi ahwɛ ehu sɛn a ɔmo bɛma fee waiver no for mo nyinaa including parents na ne nsa aka indefinite anaasɛ ne nsa aka ne settled status ɛwɔ kurom ha. And then secondly, so now me say me also in terms of applications for further leave to remain and answer whether it's skilled worker, whatever leave to remain application at all, there will priority and answer super priority services are available. Into ABA what to say applications no ebe to me a check a cra per se obe train for 6 months and as obe train for a year na o dream who say ABA ope so two kwan and I say ABA bit to me abane say we dreaming for no almost start to say almost tatawa almost jaida inti obe per se obey application no na onsaka decision no so intem into patcho bebre say oh yeah application for further leave to remain as a parent and as a partner you will pay an extra £800 for super priority service senya onsa ebeka decision no intem say oh yeah no either as a student or as a skilled worker and also san also it is just above £500 over to have for priority service. In no sano, you are just saying that because to me ain't train Emma omo for decision number within their standard period of service nanti you are paying for that decision to come early into decision no is not to say you are guaranteed a successful application you have to make sure say over meeting requirements no into say oh to yasa super priority service na oh to yasenya unsa ebeka decision no in term because time and time again in him say nkrofo etaka say I ache nyama na che sometimes when you are good case worker ebia within the 6 months no na decision number but so one person over train for 6 months or more dear and make us say patcho bebre
munyɛ saa super priority applications a nsa ɛbɛka decision no so ntɛm. And then also when it comes to applications where, for instance, or application for EU family member to join you into, let's say or EU national, what's UK Chrome ha, why application say we yere and answer umba emba join wo UK Chrome ha. Usually say akwala with the under the age of 18 na, then home office for no ever send the email say omo pe say wokyerɛ ɔmo sɛ sɛ akwadaa no ɛreba a hwan ɛna ne akwadaa no ɛbɛba UK kurom ha. Ɛbɛyɛ wo anaasɛ ɛbɛyɛ akwadaa ne maame anaasɛ ne papa ɛna ɛbɛkɔ akɔfa no ɛfiri Ghana aba. Nti ɔmo bɛbisa these details just so that at least ɔmo wɔ ɛwɔ records no so sɛ ɛsomesi bɛkɔ akɔfa akwadaa no aba, because they will check it on their system. So ura UK minima omo check it on almost system no so. And then when it comes to ebia say oh ka say ebia wan kasa wontumi enkofa akwala nemba but ubema obi akofa naba. Unfortunately no untumi enye ne saa. As long as you give your information say wo na obekwa akofa akwala naba no, and so one kasa make sure say wo ena obekwa akofa akwala no so aba. And there will be instances where, for instance, so we fill the application no now kaka say oh akwala no ebe accompany wo to the UK there, then it means say when it comes to the child coming no, say of course EU national no and akwala no eba UK chrome ha, because you have stated clearly say only akwala no and beba UK chrome ha. There's a difference between akwala no joining you in the UK and akwala no accompanying you to the UK, because the worker accompany there it means say uni ha inti akwala no ene beba. But so also joining there it means that oh chrome ha deda and akwala no ebe kan ho ewo chrome ha. In Sebanesadia, then you would have to make sure say your company there and the one casano so make sure say EU national non casano and a kofa akolano, whether a neba and yeneba so otsumi and akolano every ra a chroma. When it comes to spouse into ABA a kunu and I say yere, but job mo making sure say mo be who questions and mo be bisa, especially when it comes to our rear omo actually mo say it was before December 2020. Into say mo say mo aware before December 2020 na sa a yere and I say a kunu no so ba, they are likely to also stop and interview you at the airport into say more because abia oma grant sa 6 months family permits because of the fact say omo enya documents actually say mo ya ware for ampa into omo ema visa no pa sure bebre mo Shannon so say omo betumi ejina wo airport ebisa won sem about ukunu anasa wo yere a oti UK chrome ha into esa uhu ni information ni din ni date of birth baby oye ejuma nyama ebia ni bakrono eye ni address into you have to be able to have the basic information cramp no moderate to application also sɛ woantumi anya ɛno no na ebia ɔmo frɛ wo kunu anaasɛ wo yere a ɔbɛfa wɔ airport na ɔno nso saa no ɔnim ho hwee na yɛbɛbisa no questions na ɛkɔtotɔ mu deɛ a ɛndeɛ ɛno nso saa no ɔmo bɛtumi aka sɛ ɔmo revoke wo permit na ɔmo de ama wo no. Nti mepamokyɛw bebree sɛ moyɛ saa applications na at least some who are basic details no, because they can question you and answer to me interview at the airport at any point in time in say patrol share and so na mamu kunya issues ewo airports because basic information as the details no krampo mehu nti say you could be say and then na wo kunu yes a ho be kire
because unnim days crampo a ɔyɛ adwuma, unnim times crampo a ɔyɛ adwuma, whether it's shift or whole day a unnim nti na akɔyɛ nsɛm bebree. Mpawkyɛm bebree mo ho these basic details sɛnya at least sɛ yɛkɔ question mu anaasɛ yɛkɔ frɛ mo for interview because you are coming through the airport na mobɛhu deɛ a mo nso mobɛka. Nti prophet major updates no ɛwɔ ha na at least yɛtumi atoa so with your main topic. Emo ansana yebeja update no ha na yatoa so no. Mame mbisa question bi emfa update no ho because we Patch. can say sebi ya yaware na ye yere no mo ewo Ghana na ye pese ye di ye yere no mo ba na Yeah. ye yere no mo no ye ni information bia fa wo mo ho na ye se omomra na ye twa ticket ama mo fi se ye timi apre age visa e di ama mo e kire se wo ba udru airport a nkrofo no betimi agina wo ni atoto wa no ni abisa wo Yeah. se na wo yere na wo se wo landing a ono na wo ba ne nchen no ne birthday ye den ne Mm. din Mm. Mm. ehe na wo free o betimi abisa ye Mm. na me Yeah. pa cho ono na mo bisa ya mentimi nka nchrom so mo ntwen me ba me fa phone na bisa me yere se ne birthday di se ne birthday yes enti eye max e si ye hu hono na me pese won say bebre no can I put it say ye ignorant Yeah. about these things Yeah. bebre ye Yeah. ignorant about these things nia Yeah. ye nigie ni so maware me yere ba Uh-huh. me kunu Yeah. ba enti Yeah. information ye wo say me hu e wo me yere no ho no Yeah. emfa me ho Yeah. information ye wo say me yere ehu wo me ho no emfa me ho enti se Yeah. eba say visa no omo de amayen na Mm. me pese me ba e de me pese wo si nneoma bi potin a Okay. per adventure no they can pass through there and it's common among their laws and nneoma be important and they will say yema Yeah. ye kununum na ye yere no te ase ansa na omo take journey no afọ mo bag atena And plane from my bag, abba. yeah Yeah. Nti say your kind of pepe. I've even witnessed in conform aba officer who be almost say date of birth yeah then onim crampo na or catch you say this month and I said this year and I said this yeah date. Nti no crepa. When it comes to questions I want to me be first of all, will you reading the same? No yere ne date of birth ɛyɛ den yɛwo no wɔ he those are even basic information wobɛnya ɛwɔ passport copy no so anakora mpo sɛ nipa korɔ no wodi ne birthday a wobɛhu sɛ ne birthday ɛyɛ date wei na say nti birthday de ye tuntumfo ye yere no birthday de ye ndi oji me apɛ na ya me di me yere birthday hmm. ai pastor ai nokora sɛm na waka yi ai emfa ye ho kra enye ye dadwene ɛyɛ mo dadwene deɛ ɛyɛ mo dadwene nti Mhm. ekurom ha because ɔmo nim sɛ birthday yɛ so important ɛyɛ sɛ wodi birthday nti sɛ wonnim wo yere birthday a ɔmo hu ne sɛ ɛyɛ issue then they become suspicious because obi ka kyerɛ me sɛ yɛbisa ne sɛ ne kunu birthday yɛ dabɛn afei deɛ ɔhwɛ ne nsam ɔnhu deɛ ɔnka mpo na ɔse ɔka month ne year no na ne werɛ fi date no mese awurade ɛndeɛ wobɛka sɛ wei deɛ ɛyɛ aware pa but sɛnea woka no obi a waware ne yere ampa o ɛnyɛ fake aware kora mpo na yɛaka sɛ yeah ne yere no ne birthday no ɛyɛ sɛ ɔhu waware ampa but onim ne yere kora mpo date of birth nsɛ ɛyɛ sɛ ɔfrɛ na ɔsan bisa biom sɛ wo date of birth ɛyɛ dɛn nti ɛyɛ nokorɛ paa nti yes more yet sa applications where at least collect the basic information na omo share application also edin date of birth baby a yewo nipa kro no and then address ehemfa na nipa kro no te ewo abrochi ehemfa na nipa kro no eye edwuma ebi a oye edwuma ewo hanom say na edwuma na oye no eye debe edwuma na oye ɔyɛ cleaner anaasɛ ɔyɛ domestic worker anaasɛ ɔyɛ den
Say oye cleaner and also domestic worker. Oye juma full day and also oye juma half day and I say them hours and a ota eye juma. Saa wukunu anaasɛ oyere no nso sɛ ɔwɔ mba wɔ kurom ha a, ne mba no ɔne ɔmo na ɛte anaasɛ ɔmo te ɔmo maame nkyɛn. Sɛ ɛba ne sɛ ɔmo bisa wo sɛ ne mba no ɔmo yɛ ahe a wobetumi aka. Ɔmo bisa wo sɛ ne mba no ɔmo din de sɛn a wobetumi aka. Nti some of these basic things no so even things like sika ebia oji efiri n'edwuma mu ebia mo discuss nti ebia obehu eno krampo no we hu krampo na obetumi aka sɛ menyɛ sure sika oje because eno na yen ka ho asɛm ɔmo bɛte aseɛ but in terms of adwuma na nipa korɔ no yɛ nipa korɔ no nso beebi a ɔyɛ adwuma no hours a ɔyɛ because ɔmo nim sɛ mo kasa ne nti they will expect you to know these details nipa no ebi a waware da anaasɛ ɔnware da sɛ sɛ waware da a ɛndeɛ at least ɔmo nim sɛ okay wobɛhu saa information wei because ansa na mo bɛware no ɔmo nim paa sɛ obi a waware da no ɔbɛka akyerɛ wo sɛ waware da nti ebia wei ɛyɛ second marriage anaasɛ third marriage nti saa basic information no ɛsɛ ohu at least sɛ wo krampo woanyɛ application ne krampo no a bisa wo ho sɛ okay information bɛn na mode hyɛ application no so mepɛ sɛ menya copy of application sɛnya mehu sɛ information say ni say ɛna mode too so nti that basic information no krampo no a ɛwɔ application no so no na ɛsɛ wohu ansa na wayɛ attempt krampo sɛ wokɔfo plane aba na ɔmo gyina wɔ airport na ɔmo bisa wo nsɛm te sɛ date of birth ɛne baabi a yɛwoo no ɛne ne address na wonhu a ɛndeɛ na wankasa waka kyerɛ wo ho sɛ woadi nsɛmfo nti mepamotwo bebree ɛyɛ sɛ mohu saa basic details no din baabi a nipa korɔ no te ne baabi a ɔyɛ adwuma dɛ bɛ adwuma a ɔyɛ those sort of things no ɛyɛ sɛ wohu ansa na wafa plane aka sɛ mebehu me kunu anaasɛ mebehu me yere yeah. Okay. Emo. Emi say sani a lawyer asisi sui. Meji nyame adi ama wo say. One time wo bag keke. Na wo ba wo say me ba me yere nchen. Na lawyer birthday na ukobisa wo ma me say da ben ye wo kura date ben ye wo obeka kire say kohwe epono nachi. Epono nachi. Na me sha sie mani free ye manyi me obi andi me birthday da na be den ma be di bia ma me yere. Okay, me pa chewo. Mamenko 1 minute break. Na me ba lawyer the and the latest news ebebre. Men you afidie nim firi ha. Ma me 1 minute me ba. This is our world. Here we are in our community. There are the laws. There are the regulations. We have BWF Solicitors. BWF Solicitors, experts in all aspects of the law, family, civil litigation, all immigration and nationality issues, representation in court, marriage and divorce. We pride ourselves to give you excellent legal services and follow through till we get you the right result and decisions. That is our mutual satisfaction. We have a team of excellent qualified solicitors and support team to help you every step of the way. Our senior partner, with over 30 years of unbroken service to the community, is a member of the Family Law Panel and has advised several lawyers and institutions in many legal matters. Call us now on 0208 493 7340 or 077 127 61884. Yo, emo mame mau akwaba. Emra akasa afidi so aha eye Rainbow Radio International. Ene anopay yene lawyer Eunice ena atenase from BWF Solicitors. Mejidi se anopay ensem na etwagu no waso eda so awutie. Anopay twwa afidie no eben ye. Twwa konwa no ben afidie no. Anopay ye hwe eniema bi se when can I apply to bring my spouse to the UK if I am still dependent on the UK national? Enti kai hunu say
yɛbobɔ nneɛma bi so ama wo nsɛm a lawyer ɛbɛkyerɛkyerɛ mu anɔpa yi no ebi nie who is eligible to bring his or her spouse to join them in the UK under Appendix FM of the immigration rules. Yɛwie a yɛbɛtoa so ne ahwɛ what are the eligibility requirements under Appendix FM of the immigration rules. Na yakoso ahwe, can I also bring my dependents and my wives as dependents? Na ni yetwato ni yedi amao. What evidence can I prove to make it a successful application? Achia emuye. Lawyer wadaroma. Menso metimedi meyere anase mehunkani aba womra me dependi ewo will be so ana yenkwe Factory that's bebree prophet say I'm abobo no pepepe. Usually say oh yeah EU dependent would see UK chrome ha. Most of the time ebia na waware wo fie ansa na wo ba. And I said time na wo ba no wo hia obi nti makoye aware no. Wo hwe say because ebia wo mame anasa wo papa EU ni nti wobɛtumi afa no so de wo ho kwafo aba na and most of the time no yɛnim sɛ under EU law no so wonyɛ direct family member no krampo yɛma wo kwan even before December 2020 sɛ woyɛ extended family ne kyerɛ sɛ ebia woyɛ EU national ne nua anaasɛ ne wɔfa anaasɛ ne wɔfa ase nti excluding those ones sɛ ɛyɛ obi a ɔyɛ ekunu anaasɛ ne yere of n'ebusuani di a ɛndeɛ ɛno no it doesn't come under family members nti they excluded nkurɔfo a wɔyɛ spouses to the family members is ɛnyɛ obi a yɛbɛka sɛ mmara no ɛma ho kwan under EU law no sɛ ɔno nso ɛbɛjoin ne yere anaasɛ ne kunu nti time bi a nkurɔfoɔ bɛbisa no na maka kyerɛ mo sɛ woyɛ EU dependent anaasɛ wonya wo asetena based on EU law na wo nsa nka afebɔɔ no deɛ a paatwɔ bebree wontumi ɛmfa wo yere anaasɛ wo kunu ɛmba under the EU law rules nti yɛhwɛ yɛ immigration rules Appendix FM which talks about family members a ɔmo bɛtumi ɛde ɔmo ho kafo ajoin ɔmo ɛwɔ UK kurom ha nti sɛ wowɔ pre-settled status anaasɛ limited leave to remain under EU settlement scheme deɛ and this is not applicable to you many nkurɔfo a ɔmo wɔ saa settled status anaasɛ indefinite leave to remain ɛna yɛka ɛho asɛm nti sɛ wokra indefinite leave to remain anaasɛ wokra settled status under your EU settlement scheme because you're family member of an EU national dear and this is applicable to you. And say enono sano or share under your Appendix FM of the immigration rules na a partner is obia waka say only natna for at least a period of 2 years. Into nipa na opesa o de neba no. So woka say o de ne saa nipa no atena for a period of 2 years and sana wo back from her say otumi kyerɛ. Say woka say waware nipa no so then you should be able to show evidence of more marriage certificates no so. It's wo share yeah Appendix FM non so it talks about the fact that yeah application under the partner route into yes entry clearance and now say leave to enter application for a partner and I say a year and I say a kunu dia and there say ultimate say sa a kunu and I say a year na over fear no ne application na ɔyɛ no ɔyɛ sɛnea obetumi abɛjoin ne kunu anaasɛ ne yere a ɔyɛ British ni anaasɛ ɔyɛ obi a okura settled status ɛwɔ kurom ha
anaasɛ nipa no ɛyɛ EU national a okura pre-settled status ɛwɔ kurom ha. Nti sɛ nipa ko no ɛnyɛ British citizen anaasɛ ɔnkura settled status anaa indefinite anaasɛ ɔnyɛ EU citizen ankasa no, na wonim sɛ wontumi ɛnyɛ saa application because ɛyɛ from nkurɔfo a ɔmo bɛtumi akyerɛ sɛ either sɛ ɔmo kura British citizenship anaasɛ ɛyɛ settled status or indefinite anaasɛ woyɛ EU national ankasa. Nti sɛ wokura indefinite anaasɛ wokura settled status deɛ a, then you fall under this category. Nti ɛno no saa no na wokyerɛ sɛ because wokura settled status anaasɛ indefinite leave to remain ne nti wo kunu anaasɛ wo yere no a wopɛ sɛ ɔde ne ba no wobɛtumi akyerɛ sɛ mobɛtumi amiti saa eligibility requirements. Nti usually sɛ woyɛ partner applications a there are 4 main requirements anaasɛ 5 main requirements a ɔmo the relationship requirements, ɔmo ɛhwɛ the financial requirements, and the financial requirement also includes accommodation. So we'll say the third requirement is accommodation. And then they'll also look at English language test into English language speaking and listening and na almost so nipa kono na all UK a, then they will say almost immigration status, but said nipa kono application every fie abadia and almost say wo kunu anasa wo yere na wo say o be join no e wo krom ha, how genuine is your relationship? Ɛyɛ biribi a ɛda so ɛwɔ hɔ anaasɛ mo yɛ application ne kɛkɛ. Sɛ mo ware da anaasɛ nipa na ɔwɔ fie aware da, then they expect sɛ wode divorce ɛbɛka ho because UK law no ɛmpene so sɛ yɛwɔ polygamous relationships. Ghana deɛ yɛnim sɛ customary law deɛ wobɛtumi amare anaasɛ wobɛtumi aware as many wives as you want. But kurom ha deɛ ɔmo ɛngye ɛno no ntom nti you have to show evidence of divorce sɛ wowɔ kunu anaasɛ yere a ɛsɛ wokyerɛ evidence of divorce. And the same applies to ekunu anaasɛ yere na ɔte UK kurom ha no nso. Nti ɛno no saa no na ɔkyerɛ sɛ yes, yɛyɛ awarefoɔ, yɛ marriage certificate ni nie nti yɛn nso yɛbɛdwane yɛn ho anaasɛ yɛbɛka yɛn ho abom ɛwɔ UK kurom ha. Ɛnyɛ ade a ebi a yɛaware kɛkɛ, yɛkasa wɔ phone so, yɛ message yɛn ho ɛwɔ WhatsApp so, sometimes sɛ mahwɛ sika kora mpo a obɛtumi ama ne me sika sɛ nyame nso mɛtumi ahwɛ me ho. Yɛn ho ebia for the past year nie wabɛsra me yɛware kora mpo no ɔde nneɛma baeɛ, ɔhyepe nneɛma ɛbaeɛ nti mewɔ evidence of nneɛma a yɛahyepe. Awareɛ photos ne nie, yɛbusuafoɔ a ɔmo bɛtena awareɛ no ase no photos ne nie. Nti they just want to see evidence that mo relationship no team nti it's a genuine and subsisting relationship. Nti ɛno no saa no na wode wo evidence of wo marriage certificate, wo evidence of wo either talking on the phone, which is wo telephone call history anaasɛ WhatsApp communication no nso ɛbɛkyerɛ sɛ ɔma ne wo sika nso so a wobɛkyerɛ no nso sɛ ɛyɛ ade a saa nipa no nso ɛhyepe nneɛma brɛ wo a wobɛkyerɛ no nso sɛ ɛyɛ ade a nipa ko no nso ɛbɛsra wo ɔtaa bɛsra wo nso so a wobɛkyerɛ wo passport stamps ɛkyerɛ sɛ wakɔsra no anaasɛ email itinerary of travel dates na ɛwɔ ne passport no mu anaasɛ ɛnni ne passport no mu kora mpo no wobɛkyerɛ ɛno nso so that they know sɛ ɛyɛ ampa. Sɛ ɛba financial requirements na ɔmo hwɛ sɛ nipa no a ɔte UK kurom ha, nipa no a okura indefinite na anaasɛ nipa no a okura settled status no, saa nipa no n'edwuma no ɔbɛtumi akyerɛ sɛ at least in the year no ne gross pay no ɛbɛso saa 18,600 na ana. Nti it is more dependent on nipa na ɔte UK kurom ha. So ɔbɛtumi akyerɛ nko adeɛ sɛ
ne pay na ɔgye is at least 18,600 there, and the obey to me meet financial requirements no. Sɛ nipa na ɔte kurom ha sɛ ebi a ɔwɔ disability bi anaasɛ ɔgye personal independent payments ɛndeɛ no ɛwɔ category a ɔmo hwɛ because nipa no ɛwɔ injury a ɔntumi ɛnyɛ adwuma nti ɛno no saa no ɔmo ama no disability living allowance anaasɛ personal independent payments, and then there are some few other ones that say OGA, then it means say you don't have to meet that 18,600. In no sano, they will say you just have to be able to show say ube to me I'm maintaining nipana or bano. In say nipano edge say okay onye juma because on to me emitis are 18,600. And they also to me say or just disability allowance and answer PIP payments na omo de man nkrofo a omo enye adwuma no, but so to me say wo a wo ba no wo ba at least or bibi kakra obetumi e de ahwe nti no sa no na so kire say obetumi am maintain nipa na all ba no. That's the only time yebeka say you don't have to meet the financial requirements. Nkurɔfo koraa mpo a wɔgye pensions koraa mpo no ɛsɛ wɔtumi kyerɛ sɛ wɔn pension no ɛbɛso saa 18,600 na wɔrehwehwɛ no because wɔmpɛ sɛ nipa no a ɔrebɛba efiri kuro foforɔ no so ɛbɛka sɛ ɔmbɛyɛ adwuma ɛwɔ kurom ha na ɔbɛtena kurom ha agye benefit nti sɛ wɔgye pension koraa mpo no a ɛsɛ wɔtumi kyerɛ sɛ wɔbɛmesi saa financial requirement no nso. And then when it comes to accommodation, one person who say, nipa no to UK krom ha, ne accommodation no ebe suitable for wo ba no. Inti say, ebia wa ha 1 bedroom. That 1 bedroom no, it should be like a double bedroom. Senya nipa na oba no ebe to me I share sa 1 bedroom no with or no. And I say, ka say, ebia baby I would say no. Also with dia and there's also to share with mortgage documents to show say if you know one kasa with dia into nipa kono ba obenya baby so ada. And then when it comes to the English language, na omo per se nipa na ofri Ghana na se krofofro no eba no so to make sure say ote brofo no into either say why undergraduate degree ama actors for a confirming say ni degree no emiti omo common European framework level A1 and I say level B1 and I say level C1 no na at least no omo who say okay saa nipa we or undergraduate degree emiti ye common European framework level and I say only degree crampo na so ultimately say why yes IELTS which is English speaking and listening no why and also at a level A1 at least in say no only obi kokasa only obi kodi nkomo senya at least omo be asase say brofo no obetumi aka obetumi ate ase akabi in say no sa no so omo be ma ho certificate. So ufri ekrofofro a usually they will say ukro na ufri no prone to tuberculosis dia and there so to me koye sa tuberculosis test senya omo be hu say uni tuberculosis wo mu nti no so sa no na wo kire say wo tuberculosis medical certificate form omo approved center almost friend of immigration and migration center of health ewo airport residential area wa Ghana nti no sa no na wo kire say wakọ honom akọye test no only tuberculosis wo mu nti omama o certificate ni say eno nso eni wo mu nti eno nso sa no wo de kire say obetumi meet requirements na omo ebisa ho nsem no nti say ubetumi meet saa eligibility requirements ne dia and yes na why your application no omo beji omo fees no meaning said by the time I remember boss no na nkrofo ka say I didn't na
and also sir, but it's just because almost almost assess said that is how much it will cost them to assess the application. In say no Mm. no sir no application fee no almost charge it dollars because it's an international application almost you know it's the world pay I think say app no we use almost they charge it. It is usually in dollars. By the time what do bank details ever shame na ex banks na yeah exchange rates I share in yama no na oh kika could see about 1,600 and over for just the application fee. And immigration health surcharge no so ebeba. Immigration health surcharge no is £624 for each year. It is almost 2 years. Usually with entry clearance application, almost 2 years and 9 months. And also Sano is almost £1,900. Into by the time over yenina abong no, you are looking at over £3,500 just for the application for okunu anasa wo yere na opese obano. And it's important to know say so oh yeah application on so there's also the priority service available and also it's just over £500. So okay and also can then you're looking at about £4,000 just for the application so what the priority service no so I can it's not an easy feat say oh your application and there and there say oh to make sure say wait to me meeting requirements ni na and you are very sure say documents no what they can no say almost share say over to me meeting 18,600 there and there will pay slips and bank statements for the recent 6 months, including a letter from our employer no or the back home. Say we a self-employed person there and there say to make sure say ebia medjuma na me no my year and home self-assessment for the year. My accountant evidence of the self-assessment. Me to me etua me tax into me what tax return mesumi nso akyerɛ sɛ mayɛ me accounts for the year nti ɛno nso mede kyerɛ nti wo UTR number wo self assessment wo tax return wobɛkyerɛ saa nneɛma wei including wo bank statements nti usually for self-employment ne deɛ ɔmo hwɛ 12 months bank statement ɛnyɛ 6 months 12 months bank statement nti wɔyɛ sɛ wokyerɛ wo 12 months bank statement sɛnea ɔmo nso bɛhu sɛ okay edwuma na also woyɛ no as self-employed no ɛho documents nie and then you have to be able to show for accommodation no whether it's a mortgage one kasa wowɔ no wo mortgage deed ɛne wo statement ɛkyerɛ sɛ wotua wo mortgage anaasɛ wankasa no wo rent a ɛndeɛ sɛ wotumi kyerɛ sɛ wo tenancy agreement nie anaasɛ obi hɔnom ɛna wote na ɔgye biribi kakra no na nipa korɔ no atwerɛ letter de ne ID copy aka ho sɛ ebia wote ne nkyɛn onim sɛ wo yere ɛreba abɛjoin wo anaasɛ wo kunu ɛreba abɛjoin wo wapene so sɛ wo kunu anaasɛ wo yere no ɛbɛtumi abɛtena fie hɔnom bi nti ɔno nso ɛbɛtwerɛ saa letter de ne copy of ne ID nso aka ho. English language test ne deɛ sɛ woyɛ wie a usually ɔmo ma wo certificate nti certificate no nso wode bɛka ho. Sɛnea meka in regards to tuberculosis no nso wode tuberculosis medical certificate no nso ɛbɛka ho. Usually it's only valid for 6 months nti sɛ ebi a ɔmo make a decision na 6 months no aso and deɛ woba a ɛsɛ wo san so yɛ another tuberculosis medical certificate sɛnea ɔmo bɛhu sɛ saa TB no ɛnni wo mu nti woba biom a ɛsɛ wo san yɛ 6 months na pa ho a ɛsɛ wo san ɛyɛ ɛno nso biom sɛnea ɔmo bɛhu sɛ ampa wo tuberculosis na anaasɛ tuberculosis na ɔmo ka no ɛnni wo mu. And so when it comes to these applications, settled person of a EU dependent, it means that you are no longer a dependent. But sɛ wokura pre-settled and I said leave to remain yeah, it means that you are still depending on the EU national nti mbra no ɛma ho kwan sɛ wo kunu anaasɛ wo yere no
ebetumi abɛjoin wɔ kurom ha. But wokura indefinite anaasɛ wokura settled there, and there you are no longer dependent on saa EU national. On saa ka afebɔɔ no nti, wobɛtumi ɛde wo kunu anaasɛ wo yere abɛka wo nsa ɛwɔ kurom ha. The same goes to nkurɔfoɔ a should I say family members, not just nkola into if you are not depending on maame anaasɛ wo papa anaasɛ woyɛ extended family member before December 2020 ɛna yɛde maa wo nso so a, the same goes to those extended family members as well. Nti mepamotwo bebree sɛ mo ɛhwɛ sɛnea mobɛtumi de mo yere anaasɛ mo kunu abɛka mo nsa de a, ɛndeɛ ɛsɛ sɛ motumi kyerɛ sɛ moanya afebɔɔ no ansa na motumi akyerɛ sɛ mobɛtumi emiti saa relationship requirements, English language requirements, financial requirements, any accommodation ansa na ɔmo ɛde asetena no ama wo kunu anaasɛ wo yere wɔ fie na ɔpɛ sɛ ɔba no. Nti prophet megya no ha na yɛtumi atra so with nkɔfa ɔmo pɛ sɛ ɔmo frɛ na ɔmo bisa ɔmo nsɛm. Emo ɛnɛ lawyer asakeka bi ɛde agu ama yɛ ba maame nkɔ bisa lawyer kosan baako na mensa mmra ansa na yama mebakyɔ sɛ ɛnɛ lawyer ani bɛba Patran. emo mimbisa kosan baako ansa na yɛde lawyer ani aba wabobɔ nsɛm no bi so ɛde ama yɛn ba etwamasum sɛ sika no ɛbɛbobɔ ano no na kyerɛ sɛ yɛne nam bɛyɛ 4,000. Yeah. Nam 4,000. Okay. Yeah. Enti say medi me yere eba anaasɛ mepɛ sɛ medi me kunu ba ansa na medi application no betu mu kura no ɛwɔ sɛ mehu sɛ 4,000 deɛ mewɔ hɔ. It's usually no okay application fee any your immigration health surcharge no boma, you are looking at about 3,500. So old person oh yeah the super priority service into person over train for almost 3 to 6 months no for the decision to come near and then na almost say application priority fee no so 500 MBB into now okay can call 4,000, but application fee plus immigration health surcharge no is about 3,500 into that 3,500 now so over and no what account no so person yeah priority application so and you should have at least 4,000 accounts no because it cannot end up from cry. Yeah. And your lawyer se krumba ya oda enwani ubutum umpaso be shia enwani ubutum ma yakofa lawyer ani emra na lawyer ani ba wi mi won sembi edi bisa ba ansa na no hye no nso say telephone line no aye 0208 133 4646 Rainbow Radio your studio number no 0208 133 4646 and answer 0208 133 1134. What me do message ni bi nso afa ye tablet no so ye WhatsApp line no so na ya bie mama wo 0777 1950989 0777 1950989. Amanfo asha asiefre ma mempiki mi nua na memfa ne ngina so na lawyer ani wia na medeno ama lawyer me pacho yemfa lawyer ani mra ansa na yakasa ye nua ho me pacho gina so ma me why. Hello, so good morning everyone and happy new month. I'll be providing a summary today in English. So the topic was, can I apply to bring my spouse to the UK if I am still dependent on the EU national? So as Lawyer Eunice said, this topic is concerning people who have either indefinite leave to remain or settled status in the UK and they want to bring their spouse to join them in the UK. So the relevant provision is Appendix FM. And as Lawyer Eunice said, there are 4 main requirements which have to be met. So the first one is the relationship requirement. So here the Home Office wants to make sure that
the spouse that you're bringing to the UK, that you actually have a genuine and subsisting relationship with them, which means that you essentially have a real relationship with them. You'd have to have met the person face to face in person, and you have to make sure that any previous relationships which you have had, for example, if you were married to someone else, that relationship is no longer in place, and that, for example, you are now divorced. So to show that you have a subsisting relationship with your spouse, you can, for example, provide your marriage certificate to show that you are indeed married. It would also be helpful to provide cohabitation evidence. So that just means evidence to show that you have lived together at some point. That you have lived together at some point. So, for example, a tenancy agreement, or, for example, utility bills, which kind of link the both of you to the same address, or if you have any WhatsApp communications or evidence that you have visited your partner in Ghana, all of that would be very helpful. So, for example, flight itineraries or photos or any type of evidence to show that you communicate. The second requirement is the financial requirements. So here you have to essentially show that you earn 18,600 a year, and that's before tax. So to prove that, you'd have to provide your payslips for the last 6 months. And as Lawyer Eunice said, there's an exception to the financial requirements. So, for example, if you do not work at the moment, or you are in receipt of disability allowance, in that case, you'd only have to prove that you would be able to maintain your spouse when they come to the UK. There's also the accommodation requirement, which essentially requires you to show that you'll be able to accommodate your spouse without recourse to public funds. So it would be helpful to provide your tenancy agreement or your mortgage document, which would basically state how many bedrooms are in the property, because under the Housing Act 1985, you have to ensure that the house will not be crowded. So it would be helpful to provide a tenancy agreement just to show that there will be no overcrowding. There's also the English language requirement, and you'd have to pass the IELTS test at level A1. Your spouse wouldn't have to sit the English language test if they are from a majority speaking language country, or if they have a bachelor's, master's, PhD, which was taught in English. Or if they have already passed the English language test. And once these requirements are met, you'll be able to basically make the application for your spouse to join you in the UK. In terms of the fees, so it's roughly £1,600, but then you'd also have to pay for the IHS fees. So that will ensure that once your partner comes to the UK, that they will have access to healthcare. As Lawyer Eunice said, it's £624 per year for the IHS fee. So roughly it would be over £3,500. And there's also an option to basically go for the priority service. And if you go for that option, it will be over £4,000. So that is just a summary for today. Thank you. We cannot hear you, please. Oh, Lawyer Annie, thank you too. Brofone de ube hwiegu from say maya na ya adwin no na ye correct na yakoma aye settle. God bless you. Thank you. God And bless the you. anopai say opesa with the application no kotum na wo de priority service ne ka ho de a ene bo wabosuo mu den £4,000 de ebeto form lawyer my yemfa me nua emra na yemfa questions no emfiri ho me pa acho me ma wachi emo wakwa aba Yejo so prophet acho good morning ohene lawyer Eunice 8 you manonko hello Bacho manonko lawyer Eunice 8 you why
dabi o line no e twitwa si o line no e kate enti position wo hu ye mame position wo hu ye o line e twitwa si Prophet Baja Ote anasto say die o demu pa kasa ne enko Baja my first question is financial aspect no so na your husband na o kofa we raba that's the 18 phase no say usika nunu a obetimi de obetimi ama third party be able support to ama usika na 18 phase no and after be na in the tenancy agreement no and accommodation no so e be afie na otimo no a flat na rent one room or no na se fie landlord na say o ma tenancy agreement pacho edie na obetimi ayafa ho. And a third question is pacho online application tuma it take how long now we receive a certificate of application or your online application time then the bid runs and when you COA no pacho my question no. Okay, may I answer last question first. In terms of online application, no, because any year under the EU routes, Ninty, there's nothing like certificate of application. And so, who submit the application now, it will generate a unique application number. And so, as soon as we to Yasikano, who a copy of application also say it has generated a UAN number into almost friend a unique application number. And on a say Omonsaka and Omo Amao application reference. Once the person has attended biometric, into usually no say we application now is so booking for biometric appointments. Nti nipa korɔ no ɛkɔ for biometric appointments na ɔmo upload documents ne deɛ they will send an email to say wo documents no have been sent off to the UKVI to be processed. Nti that will be the only time wobɛnya email to say wo documents no ɔmo asend for processing. Nti that will be after the biometric appointment. In relation to accommodation no sɛ nipa korɔ no ɛka sɛ ɔmma wo tenancy agreement na webisa no na nipa korɔ no yɛ okay with you allowing your wife anaasɛ wo kunu no to join you in the premises there ɛndɛ na nipa korɔ no ɛsɛ ɔtwerɛ letter ɛde ne copy of ne passport anaasɛ ne ID a ɛkyerɛ n'anim ne ne signature no to the letter a ɔbɛtwerɛ ama wo. Scientists are there, then unfortunately, no, either say ubenya a property inspector to check the property to see if it is suitable for the two of you, and answer ubeshwe baby for ama oyere no abetina. In that case, usually because as solicitors we have links with properties inspectors, Nancy, we would usually look for one to obviously assess baby I would know. But no fee no we will let sponsor na nothing nipa corner or your application no it's ya fee no ama directly. And then when it comes to the first question about financial requirements, no, say ABA usika na wunya from ejuma no, unshare that meet 18,600 no. The third party support no will not necessarily help in this case. I know, say, based on the case of A, when we were talking about, say, ABR, if the person is not able to meet the financial requirement, there might be other support which may be available that the Home Office can look at. And usually they will consider whether financial requirements refusal no will be unduly harsh for the family in terms of Sanipa not being able to meet the maintenance requirement. Into usually no, the alternatives may be say nipa krono enya offer of another job so that that person can say maybe at that employment no will meet that 18,600 requirement and answer a bebro so and answer nipa na ebia o ka say obe support wo no that person has given a guarantee with NIPS bank statement to say saa esika no ɛyɛ ade a obviously ɔwɔ ɛwɔ ne account no mu ɛboro so
Inti ade a obetumi a support family no or yere na oba no for the first, let's say, 2 months and another 6 months. Usually they want something concrete to know say this person is willing and able to support you. And it is only if it is unduly harsh that is when they will consider those alternatives. Into say also they will hear eba and there's no harshness towards you and I say we hear no dear, they will not consider those alternatives. Into either say over to me a meeting requirements no for the 18,600 and I say you are saying that you have savings available and then even with the savings crampo no the way that they calculate it no then it means that you are even looking at more than 18,600 just in savings alone. It is a if there is no unduly harsh circumstance in your scenario, dear, and dear, if you are just a couple more hours, I can't ejuma no ho. Okay. Yeah. Yeah. Anyway, Eunice, that's it. Prophet, Yes, sir. I'm patron and Ajuma Neo, Michelle. Nana Ajimai, Unyame, Enshira, Okasa, and I'm who say you are. Aye. And obey the lawyer Diabao, or say, oh, now be super priority in India, 4,000. 4,000, you know, Unya be Madia, and you won't pan a baby, I want a baby coon. Na Sabia, submit application as involve some human rights, you know, within the short term, so we are no more money and so Mary found an. It's usually say Abia with entry clearance application, priority service no 1 week. Say if they are not able to do it within the time limits because Abia mo pay more information there. Obviously it's because omo pay more information into na omo to me end the 1 week period no so. It's no there's no refund available because omo hear more documents from you. But say Kobane No, say there's no way omo way to me I share application no within that time because ABI it is due to low numbers of case workers and as a baby there then they're supposed to refund that money to you because only to me and yeah within that time constraints no. yeah, like you said, them that's it. Nana Ajimai, Yami Enshira, Yada was in super papa. Mo Anopai, sir, and Yano Misro. Say, oh, Balan, no so, but as with speed the crown and net, Boba, and there Thursday. Kahunisa software, may I sorry. And to America Brasona, me my lawyer by 5 minutes be and kind of time on home. Na fi mimpija mimu na yensere kwan nyame ya adom a yebesa ahia me ba cho me ma wache ema wakwa aba eba yedwumadi so oba hema anopai wona lawyer ATO Pacho lawyer, person me prefer me kunuba. Na wo ka bi 4,000. If you try na so gini no. Na say bia me prefer me kunuba. Amount say and I say me to me account because me qualify 18,600. Say me some amount to be to account and sign me to me akofa me kunuba na apart from this fee you know. Debbie amount be any hosa into visa fee no na ye ka ho asem say uni sa sika no a and they want to mean to visa fee na immigration health Okay. charge no. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Okay. Because ABA, ABA mean I make for me to have them and Ankasa Bitia. If it's a fee, BBA. Let's say in case you say, may make a fan about maybe a 4,000 and say, me to make my accounts. And I can maybe say. Oh, Debbie, almost share account musa, but almost share say, Wuzika na wuji from a jumano, a better account muana, and no, almost share. Okay. Not yes. But that's Yeah. fine. In that scene. 4,000 in there. And no your door I would be a coin for happiness nyani ha nyani I would to account to say o person who couldn't bantam na application
Ebe quality na enyematimi apushi no eno na odi super priority ne beka ho and this odi super priority no ka ho dia ene na 4,000 bumbrum for Pasha say yeah, super priority there 3,005. Aha. And you're now the 5 also. And anything a lawyer say, so when you are going to say, oh, quack your application in there, at least to be on the safe side, 4,000. No, prepare 4,000. Would the emergency can one? No, I am 4-5. Me pacho, no. Yeah, that's it. Yeah, that's it. And maybe it's a lawyer question back now lawyer obi wa line so but juni question ho identity na say application here the kotuma na chesa application na che too much to say obi had the problem akosi corona aban the car osi corona aban performer osi corona aban failure osi corona obiara failure osi corona lawyer jina ho meba cho me ma watching emo akwa ba good morning. Morning. My question here, tuberculosis test, you more different types and tuberculosis are over about. In some more different centers. What's that? Okay, what different centers, but a bakope and approved by the Home Office. Into no any migration center of health and no ewo residential airport residential area ewo Accra, Ghana. Into it is the only approved center Home Office share medical certificates no. Now first ewo rage. But since year free rage de aba airport residential area. And my second question here is like carer dependent, so bad the application fee or triano like the way nikunu etriano na no application fee no see a different. Sɛ nipa ko no ɛka sɛ ɔnyɛ adwuma nti ɔgye disability allowance anaasɛ ɔgye pay. There be carer no there be carer no or omo be carer no from hano or then Okay. application no ono ne yire no or dependent ni to obetua home office fee no and also obeso tua health charge fee in America. Yeah, into say ebia oba as a healthcare worker into skilled worker category. Na o yere o de neighbor as a dependent na ono ebetua application fee into say application fee no 400 BB pounds obetua obesan so etua immigration health surcharge into ebia nukunu na obejoin no aka 1 year na de no so obetua immigration health surcharge of 624. Sa aka 2 years na de no so obetua 624 times 2, which is over 1,400 BB pounds for the health surcharge. Into obetua application fee, which is the 400 BB, assign etua immigration health surcharge no so aka ho. Into they would pay application fee plus the health surcharge. It means because I are dependent on your health surcharge no. Yeah, nipa ko no all your health worker no so also tua. It's not free. You don't just pay application fee. You also pay immigration health surcharge as well. Okay. Yeah. That's it. Thank you. That's in there. So yeah, that was a papa. Adwuma no sa na ye kono anopa yi minimu say nsɛm no de wabuebue mu na lawyer enso akyerɛkyerɛ adwene no de ama wo minimu sɛ samere wobetu ho anamo na ntentem wakɔhwehwɛ lawyer
na watimi the application at mama lawyer na me bisa say adenti na application no ye di kotuma eche bebrebe sa aden. I know, say, Corona ne the only used to as excuse for a lot of things. With entry clearance applications, no, so they often use the fact, say, because of the Ukraine war, any more applications are almost better by UK and also cause delays in terms of applications, no, so. But I also know that sometimes it could also be the fact that they don't have enough caseworkers maybe dealing with a backlog of cases Ninti, that could also have an effect. So it could be a number of different factors, not just corona, because corona nedia say since corona things have started going back to normal, but they will still say because of Ukraine war Ninti so applications almost free, but they will still have to look at those applications into and also increase the workload, no. And if they haven't got enough case workers, that could also cause more delays because ABR any case workers are almost to me I share in your momentum saying to me meet deadlines no into there are a number of different factors I think that are involved in uh applications being delayed in Kikahono. But say application need more than 6 months yeah and then I'm sure you can always do a complaint or you can always let your lawyer do a pap saying how best to process application. No? Yeah. Lawyer me mom de bibi ha ma adwene papa ni ha ma adwene ni say omo excuses to give say abia abcd ana say nyama application bi a ye nyama bi nti na nyama na delay a adenti na metie super priority dia omunya ho adaje na omokohwe mame na me ye normal application dia na omo dia to empase na omo ada so na omo say abcd nti lawyer Jina Homami. Me pacho anopai kai national nso na hu say say technician the information the big screen no so amamia. Me say or the good screen no so na making kind wo ha me more simple and easier than say making kind from paper no so no. Enti technician enfa information no engu ho emami na making kind enfree ho. Emo enne de waye nketenketen papa aden me de okasen ne de waye nketenketen mane nye no bold kakra. Edie ni emo mame hwe me pepa no so na baby ewe die ewe akire anopai kai national nso say o hwehwe BWF Solicitors yeti ni ye nan ye nsa ni ye kon ye yefono ni ye munyina na no makodidi o amfrɛ me ba me hia anka ben ame ne beka ho asɛm ye wo 4th floor ana house 4th floor ana house me pa chewo ye 214 to 218 High Road 214 to 218 High Road 7 Sisters Landing N15 4NP me pa cho say wo drive there menu anim free postcode no so kra fa postcode no na be parki ewo Tesco car park ho mena mesew yama 90 minutes free jaka ni si ho ticket emma utimi kura be hu ye no wako didi no awia wako fa woka na woko 90 minutes free in case of emergency free number emame your office number no 0208 493 7340 0208 493 7340 and I say 077 127 61884 077 127 61884 and answer for lawyer Eunice 075 35 81 3910 075 35 81 3910 epacho and numbers ye didi dwuma no o pese obehu ya numbers obefrɛ ni ene anopai ye da wase se wanya mmere
na wɔne yɛn atena afidie yi so abɛsi saa mbere yi sesɛ deɛ yɛntumi mfa kɔ obiara bio mekɔ lɔya Eunice hɔ na ɔde n'anum asɛm a ɛtwa toɔ ɛde ama yɛn but ansa na no lɔya sesɛ yi nkrataa no ɛkyɛ dodo enti wɔ advice no wobɛpɛ sɛ yɛn use super priority no anaasɛ normal na ɛna ɛwɔ sɛ yɛyɛ na yɛngya no saa. I think say super priority no eboa. I know say almost Jessica dear, but eba super priority at least not also agile because Yeah. say ebia o say o start ejuma and na crampo say unnim de ebesi nti ebia na say wutu kwan and na say bibi ehia nti na wo hia wo card no pamcho bebree sɛ wopɛ sɛ wasomdwo a ɛndeɛ yɛ super priority sɛnya at least wobɛnya decision no ntɛm sɛ wompɛ headache wompɛ sɛ wobɛfrɛ lawyer wate biribi lawyer wate biribi deɛ a ɛndeɛ yɛ super priority. I know sɛ nkurɔfoɔ a wɔwɔ EU settlement scheme n'ase no deɛ there's nothing like super priority because my application is free the dime. There's nothing like super priority. But in Kofa, almost leave to remain applications, whether parents route, partner route, skilled worker, student, there's the priority service available. And to say upesa was soon do and the prophet it's come but ubesan in your sasicanibum, so we juma ubesan a recruit sasicanibum into na masha so na at least me to me it's ya no any decision also in term. Yeah. O unim nia ɛyɛ me nwanwa me ba bi ɛkɔyɛ application no bi de kɔtoo mu ɔkɔ ɛna meka kyerɛ ne sɛ mepa ne kyɛw sesei sɛnea me ne lawyers di nkɔmmɔ na law no mafa si abene mu afa no mesrɛ no application no ɔnkɔyɛ ne saa no wɔmfa ntomu kɛkɛ na ɔmmɛka nkyerɛ me sɛ oh pastor adeɛ no akyɛ adeɛ no mma adeɛ no ɔmode bɛma m'ani sei hey boka na koye super priority no was Yeah. window when say onya fingerprint appointment anopa 9:30 okoye fingerprint no ena oba fie awia 12 o'clock na lawyer friend say omode ne nkrata no aman Wow, fantastic. okoye fingerprint anopa 9:30 awia 12 o'clock na oma friend say ye de won krata no ama we na suma dwene say to Yeah. anything ya Yeah. lawyer asie no lawyer for enu ase me twa to ma ye na fe ye mfiri hanko ene me ya sorry Factory, me that's bebree with the time no so it be aka ye ho yame ensure bebree senya debia prophet eka no ebia wasɛm na ye no na ye bɛka ho asɛm ende ebia na wopɛ ubisa nsɛm ɛfa bibi foforo ho nti ɛnyɛ nkasasɛm anaasɛ immigration nsɛm nko a na yɛde ho adwuma yɛsan so ɛyɛ nneɛma regarding family law nti ebia wɔ obi a ebia ɔharass wo anaasɛ ɔyɛ wɔ ayakayaka de yɛyɛ adwuma in regards to normalization orders occupation orders anaasɛ ɔba a wopɛ sɛ wohu no yɛyɛ child arrangement order applications nso so anaasɛ wopɛ sɛ wogyae awareɛ divorce nso so yɛyɛ ho adwuma. And then when it comes to things like civil litigation, ebia wetia obi ka is or ye ejuma ema wentumi anye and also sa no so yedi ho ejuma. And then when it comes to things to do with even your wills, to say your opinion so ejuma in regards to wills, in say oh yeah, if you need to say me na unjindi say wobɛwu sisi a nti ɛho hia sɛ wobɛyɛ will biara de a ɛnyɛ for nkurɔfoɔ a mobɛwu pɛ ɛna woyɛ will wonnim deɛ ɔkyena ɛkura nti na watwerɛ biribi de ato hɔ sɛ oh sɛ mewu a ebia sei ne sei ɛna mepɛ sɛ megya ebia wakɔyare wontumi nkasa biom na woyɛ ne dɛn
ebia we are really yes so a almost say when ya dementia and I say when ya it's 3 year bi a untumi ending correct nti wills ne dear ehia pa it's not just for time a wo be wu no nti sɛ wohia advice and anaasɛ wopɛ sɛ yɛboa wo with wo will a wopɛ sɛ wotwerɛ bi a na ɛno no saa no nso book appointment abɛhu yɛn sɛ yɛn prophet ɛbɔ yɛ address your offices is no yɛbie from Monday to Friday from 9:30 a.m. to 6 p.m. wopɛ sɛ wobook appointment with yɛn we either physically anaasɛ remotely no wobɛtumi book appointment on 0208 493 7340 sɛ ɛyɛ out of office hours na wopɛ sɛ wo friends nso so a me number no ɛyɛ 075 3581 3910 nti prophet nyame nhyira wo bebree yɛbɛkasa dasɛndɛ yɛbɔ mpaeɛ sɛ yɛbɛsan so ahyia bio. Emo lawyer yɛda wase anɔpa yi sɛnea lawyer etwagu ma yɛ no saa no no mepa akyɛw sɛ number no wanti ne yie a ma me nsansi number no so ma wo lawyer Eunice number no ɛyɛ 075 3581 3910 075 3581 3910 na wakohunu lawyer Eunice na application no odi atuma ma wahwɛ nneɛma no nyinaa pɛpɛpɛ na odi ama wo me a na medi dwumadie ho kyia me yɛfrɛ me prophet Stanley Osibiri Osei ɔkyia me baako pɛ ka ɛho ne sɛ me boss amba me na me ba anɔpa yi Rainbow Radio ɛna watie yi wakɔ Facebook no so a mepa akyɛw share na like na leave comment na ne ɛwɔ bia no yɛbɛba ambɛba waso ate lawyer meda wase lawyer ani nso yɛda na ase sɛ wabɛkyerɛkyerɛ nyama mu kama ɛdi ama yɛ nyame yɛ adom a dasɛnnɛ wobɛsan ate menka live and colored ɛwɔ Rainbow Radio akasa afidie no so menyi wafidie no emfiri ha yɛbɛsan aba wo nkyɛn live biem makrao bye bye. This is our world. Here we are in our community. This is our world. Here we are in our community. There are the laws. There are the regulations. We have BWF Solicitors. BWF Solicitors, experts in all aspects of the law, family law, civil litigation, all immigration and nationality issues, representation in court, marriage and divorce. We pride ourselves to give you excellent legal services and follow through till we get you the right result and decisions. That is our mutual satisfaction. We have a team of excellent qualified solicitors and support team to help you every step of the way. Our senior partner, with over 30 years of unbroken service to the community, is a member of the Family Law Panel and has advised several lawyers and institutions in many legal matters. He is qualified to practice both in the UK and in Ghana. Come to us. Speak to us. Let us represent you. We are your trusted community partners when it comes to the law. Locate us on the 4th floor of the Anna House, 214 to 218 High Road at Seven Sisters in North London, N15 4NP. Nearest train station, Victoria Line to Seven Sisters Station, exit number 2. We are open for all consultations from Monday to Friday, 9:30 a.m. to 6 p.m. Weekends by appointment only. Call us now on 0208 493 7340 or 077 127 61884. BWF Solicitors, your trusted legal partner.